안녕하십니까. 우선 참석해주신 여러분께 감사의 말씀을 드리며 펄어비스의 2022년 2분기 실적 발표를 시작하겠습니다. 본 컨퍼런스는 펄어비스의 실적 발표 후 질의응답 시간을 가질 예정입니다. 질문이 있으신 경우 전화기 버튼의 별표와 1번을 눌러주십시오. 그럼 지금부터 펄어비스의 실적 발표가 있겠습니다. Good morning and good evening. First of all, thank you all for joining this conference call. And now we will begin the conference of the fiscal year 2022 second quarter earnings resulted by 펄어비스. This conference will start with a presentation followed by a divisional Q&A session. If you have a question, please press *1 on your phone during the Q&A. Now we shall commence the presentation on the fiscal year 2022 second quarter earnings resulted by 펄어비스. 안녕하십니까. 먼저 바쁘신 와중에도 펄어비스 2022년 2분기 실적 발표에 참석하신 애널리스트 및 국내외 투자자분들께 감사의 말씀을 드립니다. Greetings. First of all, I express my deepest gratitude to the analysts and investors in and out of Korea for taking part in the 2022 Q2 펄어비스 earnings presentation despite your busy schedules. 실적 발표에 앞서 몇 가지 사항에 대해 당부의 말씀드리겠습니다. 금일 당사 실적 발표의 재무실적 및 영업성과는 투자자 편의를 위하여 작성된 것으로 향후 최종 결산 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 또한 실적 발표 자료에 서술된 재무실적 및 영업성과의 정확성과 완전함을 보장하지 않으며 자료 작성의 현재의 사실을 기술한 내용에 대해 향후 업데이트 관련 책임을 지지 않으므로 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. Before elaborating on today's business results, I would like to ask for your understanding regarding the following. The financial and business results contained in today's earnings release have been prepared for the convenience of investors and is subject to change depending on the final closing of our books. In addition, the accuracy and completeness of the financial and business results in the earnings results material are not guaranteed, and the company is not obliged to give updates of the accounts given after this date. So please take these factors into consideration. 금일 실적 발표에는 CEO 허진영 대표이사, CBO 김영만 이사, CFO 조석우 재무기획실장이 함께하고 있습니다. 오늘 실적 발표는 CFO 조석우 실장이 세부 실적에 대한 설명을 드린 뒤 질문에 대한 답변을 드리는 순서로 진행하도록 하겠습니다. We have here with us in the earnings presentation today, 펄어비스 CEO 허진영, CBO 김경만, and CFO 조석우. We will first hear the business performance presentation highlights from CFO 조석우 and then engage in a Q&A session. 안녕하십니까. 주식회사 펄어비스 재무기획실장 조석우입니다. 바쁘신 와중에도 저희 회사 실적 발표 컨퍼런스 콜에 참석해 주셔서 다시 한번 감사 말씀드립니다. Greetings everyone. I am 펄어비스 CFO 조석우. Thank you once again for taking part in our company's earnings conference call despite your busy schedules. 먼저 2분기 주요 경영 활동 및 성과에 대해 말씀드리겠습니다. 2분기 동안 검문사막과 이분은 유저 소통을 기반으로 한 업데이트에 힘입어 모두 안정적인 성과를 이어갔습니다. 검문사막은 2분기 중 남미 지역을 직접 서비스로 전환하며 퍼블리싱을 시작한 지 5년 만에 전 세계 직접 서비스를 이루었습니다. 남미 시장은 절대적 시장 규모 자체는 상대적으로 크지 않지만 향후 추가적인 신작 서비스를 위해서 전 세계 직접 서비스가 필요하다 판단하였고 실제 서비스 전환 이후 동지역 매출은 300%, 신규 유저는 750% 이상 증가하며 직접 서비스로 인한 좋은 반응을 확인할 수 있었습니다. 또한 유저와 더욱 긴밀히 소통하기 위해 약 2년 만에 오프라인 미팅을 재개하였습니다. 4월 미국 보스턴 보이스 오브 어드벤처러를 시작으로 최근 6월, 10월에도 유저 간담회를 개최하며 유저와 진솔한 이야기를 나누고 있습니다. 또한 2분기에 검은사막은 대규모 컨텐츠 업데이트를 진행하였습니다. 온라인과 콘솔은 신규 클래스인 드라카니아를 선보이면서 신규 유저도 빠르게 성장하고 즐길 수 있는 시즌 서버도 오픈하였습니다. 모바일은 각성 클래스 야차를 출시하며 역대급 타격감으로 유저 호평을 받았습니다. 리브 온라인도 3년 만에 리브 팬페스트를 대면으로 진행하였습니다.
그동안 못다한 이야기를 유저와 나누며 더욱 단단한 유저 커뮤니티를 만들기 위해 노력했습니다. 또한 2분기 중에는 그래픽을 개선한 인볼브드 업데이트로 유저가 더욱 게임에 몰입할 수 있는 환경을 만들어 주었고, 본인에게 맞는 직업을 선택할 때 가이드를 주는 AIR 커리어 프로그램을 도입함으로써 유저 정착률을 높여나갔습니다. 검사막과 2부는 유저와의 꾸준한 소통으로 대표 MMORPG 장수 게임으로의 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 앞으로도 유저의 입장에서 더욱 고민하고 게임을 운영하며 안정적인 서비스를 이어가겠습니다. First, I would like to touch upon the Q2 major business highlights and performance. During Q2, Black Desert and Eve, riding on the back of user communication-based updates, all continued stable performance. Black Desert during Q2 changed to self-publishing in South America, and in 5 years since we started publishing, we accomplished global self-publishing. The South American market's absolute size is not comparatively large, but we decided that in the future, we need global self-publishing for additional new title service. And actually, after changing to self-publishing, revenues in the same region increased 300% and more than 750% for new users. And we could confirm the good responses through self-publishing. In addition, in order to more closely communicate with our users, we started our offline meetings in around 2 years. Starting with the Voice of Adventures meeting in Boston, US in April, we recently held user meetings in June and July and are sharing genuine conversations with our users. In addition, in Q2, Black Desert had large-scale content updates. For online and console, there was the new class Dracania, which was introduced, and we also opened its season server where new users can quickly grow and enjoy the game. For mobile, with the launching of the Awakening class Yacha, we received positive acclaim from our users for our superior hit effect. For EVE Online, we held the offline EVE Fan Fest for the first time in 3 years. We were able to share stories with our users in a long time and worked hard to create a tighter community. In addition, in Q2, with the EVE Evolved update with improved graphics, we created an environment where users could be more immersed in the game. We also adopted the AIR career program, which guides you when you select an appropriate occupation for yourself, and heightened our user retention rate. Black Desert and Eve, with consistent communication with our users, is solidifying its position as a representative MMORPG long-running game. Going forward, we will think more from the perspective of our users, operate the game, and continue stable service. 다음은 회사의 2분기 재무실적에 대하여 설명드리겠습니다. 당분기 영업수익은 940억 원으로 전분기 대비 2.8% 증가하였습니다. 영업손익의 경우 42억 원으로 영업손실을 기록하였으며 당기순이익은 320억 원으로 전분기 대비 451.7% 증가하였습니다. I will explain in more detail about our Q2 financial performance. This quarter's operating revenue posted 94 billion won, a 2.8% QOQ increase. In the case of operating profit, we had minus 4.2 billion won of operating losses, and net profit posted 32 billion won and grew 451.7% QOQ. 영업수익에 대해 좀 더 상세하게 설명드리겠습니다. 먼저 주요 IP별 영업수익을 설명드리겠습니다. 당분기 검은사막 IP에서 발생한 영업수익은 743억 원으로 전분기 대비 4.8% 증가하였습니다. 이브 IP 영업수익은 176억 원으로 전분기 대비 소폭 약세를 보였습니다. 지역별 영업수익의 경우 국내는 17%, 아시아는 31%, 북미 유럽 지역은 52%를 기록하였습니다. 플랫폼별 영업수익의 경우 72%는 PC, 21%는 모바일, 그리고 7%는 콘솔에서 발생하였습니다. I would like to cover operating revenue in more detail. First, I will explain about major IP operating revenue. The operating revenue from Black Desert IP in this quarter posted
74.3 billion won and increased 4.8% QOQ. Eve IP operating revenue posted 17.6 billion won and slightly declined QOQ. For regional operational revenue, the breakdown was 17% for Korea, 31% for Asia, 52% for North America and Europe. For the operating revenue for different platforms, 72% was from PC platform, 21% was from mobile platform, and 7% from console. 다음은 영업비용에 대해 말씀드리겠습니다. 2분기 영업비용은 전분기 대비 13.9% 증가한 982억 원을 기록하였습니다. 인건비의 경우 전분기 대비 15.9% 증가한 506억 원으로 집계되었습니다. 이는 자사주를 포함한 인센티브를 지급함에 따른 증가입니다. 참고로 1분기 말 기준 인원 현황은 전분기 대비 30명 증가한 1,515명입니다. 기준 개발 직군 인력은 977명으로 전체 인원 대비 65% 수준입니다. 지급 수수료의 경우 전분기 대비 4% 증가한 214억 원을 기록하였고, 광고 선전비의 경우 전분기 대비 31.8% 증가한 108억 원을 기록하였습니다. I would now like to cover our operating expenses. Q2 operating expenses posted at 98.2 billion won, a 13.9% increase QOQ. In the case of labor expenses, it posted 50.6 billion won, a 15.9% increase QOQ. This was an increase due to our incentives, which was paid out, including treasury shares. For your reference, the numbers of employees as of end quarter posted 1,515, a 30% increase QOQ. The numbers of developers among the employees was 977, 65% of the total employees. In the case of commissions, it posted 21.4 billion won, a 4% increase QOQ. In the case of advertising expenses, it posted 10.8 billion won, a 31.8% increase QOQ. 마지막으로 3분기 주요 하이라이트를 설명드리겠습니다. Lastly, I would like to cover our Q3 major highlights. 당사는 검은사막과 2부의 꾸준한 라이브 서비스를 선보이며 신규 IP 준비에 최선을 다하겠습니다. 검은사막은 3분기에도 다양한 신규 콘텐츠를 선보이려고 합니다. 우선 지난 2분기에 출시한 드라카니아 클래스의 각성 버전을 최근 업데이트하였습니다. 기존 클래스에서 볼 수 없었던 빠른 공격 속도의 이영적 호평이 이어지고 있습니다. 모바일은 드라카니아 출시와 커세어 각성을 선보이며 재미를 더할 예정입니다. 실제 최근 진행한 드라카니아 업데이트 이후 일일 이용자 수는 32%, 신규 및 복귀 유저는 각각 141%, 164% 상승하며 큰 호응을 얻고 있습니다. 또한 지난 분기에 이어 유저와의 소통을 강화할 예정입니다. 최근 7월에는 보이스 오브 어드벤처러와 검은사막 모바일 하이델 연회를 진행하며 유저 눈높이에 맞춘 진솔한 이야기를 나누는 시간을 가졌습니다. 온라인과 콘솔 유저를 위한 하이델 연회도 대면으로 진행하여 유저와의 관계를 더욱 돈독히 다질 예정입니다. 2부는 3분기 중 중국 유저를 위한 신규 서버를 오픈할 계획입니다. 기존 서버는 유지하는 가운데 중국 유저의 피드백을 기반으로 2부의 매력을 제대로 경험할 수 있는 신규 서버를 선보일 예정입니다. 또한 스페인어를 추가하여 더 많은 유저들이 편안한 언어로 게임을 즐길 수 있도록 하겠습니다. 마지막으로 신규 IP 진행 사항에 대해 말씀드리겠습니다. 많은 분들께 붉은 사막에 대한 소식을 전해드릴 수 있는 가장 적합한 장소와 방식도 고민하고 있습니다. 또한 주요 파트너사와 함께 붉은 사막의 서비스와 관련된 논의도 시작하고 있습니다. 공개 일자와 방식이 확정되면 빠른 시일 내에 전할 수 있도록 하겠습니다. 당사는 검은 사막을 서비스한 지 9년차에 접어든 올해 전 세계 직접 서비스를 이루었습니다. 그동안 서비스 권역을 늘려가며 많은 어려움도 있었지만 이 모든 경험을 통해 쌓아온 마케팅 방식과 지역별 유저 성향을 고려한 소통은 글로벌 신장을 준비하는 데 있어 많은 도움이 되고 있습니다. 향후에도 그동안의 글로벌 서비스 노하우로 기존 서비스는 물론 고퀄리티 콘솔 게임 시장에서 독보적인 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 앞으로도 더욱 좋은 모습을 보여드리기 위해 대표이사 이하 모든 임직원이 최선을 다하고 있습니다. 많은 관심과 응원 부탁드리겠습니다. 감사합니다. We will provide consistent live service for Black Desert and Eve
and do our best to prepare for new IP. Black Desert in Q3 will also provide diverse new content. First, we recently updated the reawakening version of the Dracania class, which was launched in Q2. With the fast attack speed, which was unseen in the previous classes, users' positive reviews are continuing. For mobile, with the launch of Dracania and Corsair Awakening, we will provide more fun. In the case of the recent Dracania update, daily users increased 32%, and new and returning users increased 141% and 164% respectively, and is receiving great response. In addition, continuing from the previous quarter, we plan to strengthen communication with our users. Recently in July, we held the Voice of Adventurers and Black Desert Mobile Hideout Ball meetings and had time to share genuine talks with our users that met the users' perspectives. We plan to hold the Hideout Ball for online and console users offline to have a closer relationship with our users. For EVE, we plan to open a new server for Chinese users in Q3. While maintaining the existing server based on Chinese users' feedback, we plan to provide new server which can allow those to properly experience EVE's great experience. In addition, we will also add Spanish language support so that more users can enjoy the game in their comfortable language. Last but not least, I would like to cover the new IP progress situation. We are pondering upon the most appropriate place and method for us to communicate our news about Crimson Desert to many people. In addition, we are starting to discuss Crimson Desert service with our major partners. After the disclosure date and methods are decided, we will do our best to let you know as soon as possible. This year marks the 9th year since we started Black Desert service, and we achieved global self-publishing this year. During this time, we increased service in different areas, and although there were many challenges, the marketing method that we had accumulated through our experiences and the communication taking into account regional user preferences is helping us greatly prepare for global new titles. Going forward, with our global service know-how that we had accumulated so far, we will do our best so that we can have unrivaled results, not only in existing service, but also in the high-quality console game market. All of us at 펄어비스, from our CEO to all of our employees, are always doing our best to make our company greater. We will be looking forward to your interest and support. Thank you very much. 이상으로 주식회사 펄어비스 2022년 2분기 실적 발표를 마치고 질의응답을 시작하겠습니다.